Hello students, good morning and a warm welcome to all of you to KSR English Made Easy. Today I want to teach you a beautiful concept related to English language. What is it? Can you guess that? Let me begin it so that you know what it is and how you can enjoy it. So before going into the concept, see this sentence. If a dog chews shoes, whose shoes does he choose? ఈ సెంటెన్స్ లో మనకి కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మనం మీనింగ్ చూద్దాం. ఒక కుక్క షూస్ ని గాని నమిలితే హూజ్ షూస్ డస్ హీ చూస్? ఎవరి షూస్ ని అది ఎంచుకుంటుంది అని ఇందులో ఉంది మనకి. సో ద మీనింగ్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్, బట్ దేర్ ఇస్ ఎ డిఫికల్టీ ఇన్ రీడింగ్ ది సెంటెన్స్. చదవడంలో కష్టంగా ఉంది. ఎందుకు మనకి చదవడంలో కష్టంగా ఉంది? Can you guess that? So the difficulty is from this word to this word, all these words are different in the spelling, but they are very close in their sound. ఈ సౌండ్స్ అన్ని కూడా మనకు ఒకేలా ఉన్నాయి. ఇలాంటి సౌండ్స్ అన్ని ఒకేలా ఉన్న వర్డ్స్ ఉన్నటువంటి సెంటెన్సెస్ కానీ ఫ్రేజెస్ కానీ మనకి చదవడానికి కష్టంగా ఉంటాయి. సో ఇలాంటి వాటిని మనం ఏమంటామంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో దే ఆర్ కాల్డ్ టంగ్ ట్విస్టర్స్. సో ఇలాంటి టంగ్ ట్విస్టర్స్ ని మనం ఈరోజు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. సో ఆర్ యు ఆల్ రెడీ? సో జాయిన్ మీ టు లెర్న్ టంగ్ ట్విస్టర్స్ టుడే. సో బిఫోర్ knowing the tongue twisters today, we should know the advantage of those tongue twisters. So according to Cambridge Dictionary, a tongue twister is a sentence or a phrase that is intended to be difficult to say. చెప్పడానికి చదవడానికి కష్టంగా ఉండేటువంటి ఒక ఫ్రేజ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ లేదా సెంటెన్స్, ఎస్పెషల్లీ వన్ రిపీటెడ్ క్విక్లీ, ఫాస్ట్గా చెప్పేటప్పుడు we feel a lot of difficulty in producing those sounds. అలాంటి వాటిని మనం టంగ్ ట్విస్టర్స్ అని అంటాం. సో ఈ టంగ్ ట్విస్టర్స్ వల్ల మనకి బెనిఫిట్స్ ఏంటి, ఉపయోగాలు ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ టంగ్ ట్విస్టర్స్? ఇవి మనకి చాలా ఫన్నీగా ఉంటాయి చెప్పడానికి. సో డూ దే గివ్ ఓన్లీ ఫన్ టు అస్? నాట్ జస్ట్ ఫన్, బియాండ్ దట్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ వీ నీడ్ టు రియలైజ్. ఈ ఫన్తో పాటు మనకి మంచి బెనిఫిట్స్ని కూడా ఇస్తాయి. ఇవి ఏంటో చూద్దాం. సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ వీ హ్యావ్ ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. అంటే ఒక ఎడ్యుటైన్మెంట్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. సో ద టంగ్ ట్విస్టర్స్ ఇంప్రూవ్ అవర్ స్పీచ్ క్వాలిటీ. మన స్పీచ్లో క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఇంప్రూవ్ అవర్ రీడింగ్ అబిలిటీ, ఎస్పెషల్లీ లౌడ్ రీడింగ్. సో వెన్ యూ సీ ద న్యూస్ రీడర్స్ ఇన్ ద టెలివిజన్, దే రీడ్ ద న్యూస్ అలౌడ్. అలాంటి వాటికి ఇవి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి మనకి. నెక్స్ట్ దే ఇంప్రూవ్ ప్రొనౌన్సియేషన్, లైక్ ఇంటోనేషన్, స్ట్రెస్, ఇలాంటివి మనకి యాడ్ అవుతాయి మనకి. అండ్ దే ఆల్సో రెడ్యూస్ స్వాలోయింగ్ ద వర్డ్స్. మనం చాలాసార్లు కొన్ని వర్డ్స్ తాలూకా ఎండింగ్ సౌండ్స్ని మనం మిస్ చేస్తూ ఉంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్వాలోయింగ్, మింగేయడం అంటారు దాన్ని. సో దట్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్. అండ్ ఫైనల్లీ we get confidence and our speech becomes refined, that finally leads to losing of our stage fear. మనకి స్టేజ్ ఫియర్ పోతుంది, చక్కగా మాట్లాడగలం. సో దీస్ ఆర్ ది బెస్ట్ బెనిఫిట్స్ అవుట్ ఆఫ్ టంగ్ ట్విస్టర్స్. దెన్ వై వెయిటింగ్? we all get together to learn the tongue twisters. The first one is for you here, to you. The first one is cook up cakes quickly. ఈ టంగ్ ట్విస్టర్ ని ఫస్ట్ మీరు స్లోగా చదవండి. సెకండ్ టైం
increase the speed. Third time, try to read it aloud more quickly. Okay, cooks cook up cakes quickly. Cooks cook up cakes quickly. Cooks cook up cakes quickly. Now see this tongue twister. Here double and here bubble. And these two sounds are again repeated. ఇందులో మనకు two sounds ఉన్నాయి, da and ba. Now I will produce for you double. See, double bubble gum, bubbles double. Double bubble gum, bubbles double. Tongue twisters ఎప్పుడు కూడా ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు you must be always keen in the spelling as well as the sound at the same time. Slowగా చెప్పండి, repeat it and automatically you can improve the speed. So the more you practice, the faster your speech comes. Double bubble gum, bubbles double. See once again, double bubble gum, bubbles double. Double bubble gum, bubbles double, right? So we move on to the next one. Next one is ice cream. You scream, we all scream for ice cream, right? ఇక్కడ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ మనకి సౌండ్స్ ఏంటంటే స్క్రీ అండ్ క్రీ. ఓకే, స్క్రీ అండ్ క్రీ. ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Next one is the sounds of snay and snee. Snay and snee and see and sna. A snake sneaks to seek a snack. A snake sneaks to seek a snack. A snake sneaks to seek a snack. And then coming to the next one, she is selling seashells by the seashore of Seychelles. She is selling the seashells by the seashore of Seychelles. She is selling seashells by the seashore of Seychelles. ఇందులో మనకు డిఫికల్ట్ సౌండ్స్ ఏంటంటే సే అండ్ షెల్స్, షా అండ్ సా. ఓకే, సా షా అనే సౌండ్స్ మనకి డిఫికల్ట్ గా ఉన్నాయి మనకి ఇందులో. నెక్స్ట్, I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Here we have sa and sha are difficult sounds. Next, in this, noi and oi are difficult sounds. Any noise annoys an oyster, but a noisy noise annoys an oyster most. Any noise annoys an oyster, but a noisy noise annoys an oyster most. Any noise annoys an oyster, but a noisy noise annoys an oyster most. And here there are many sounds with va, cha and va. If two witches were watching two watches, which would watch which watch? So va sounds are repeated repeatedly. Once again, if two witches were watching two watches, which would watch which watch? If two witches were watching two watches, which would watch which watch? Here we have z sounds are there. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't very fuzzy, was he? Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't very fuzzy, was he? Next we have the sound of tha. Here a single sound is repeated continuously. I thought a thought, but the thought I thought wasn't the thought you thought I thought. Once again, I thought a thought, but the thought I thought wasn't the thought you thought I thought. I thought a thought, but the thought I thought wasn't the thought you thought I thought. This is one of the tongue twisters having 34 letters in English language, which means extraordinary. So when we say something like super, extreme, awesome, splendid, this is more powerful than that. And what is this word? Super, cali, fragile,
Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Once again, supercalifragilisticexpialidocious. Again, supercalifragilisticexpialidocious. So practice this once, thrice, twice. Your pronunciation every time gets better, and we can make our speech refined. Next one has many words like butter, batter, bitter, and better. And this is one of the longest tongue twisters in English language, and most famous also. Betty bought some butter, but she said, "This butter is bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of butter will make my batter better." Once again, I would like to read for you. Betty bought some butter, but she said, "This butter is bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of butter will make my batter better." Still, it has something to say. This is the continuation for this previous one. So she bought a bit of butter. So she bought a bit of butter, better than her bitter butter, and she put it in her batter. So it was better. Betty bought a bit of butter. Once again, so she bought a bit of butter, better than her bitter butter, and she put it in her batter. So it was better. Betty bought a bit of butter. So like this, you give a lot of practice to each and every tongue twister, so that your tongue will have a very good practice of these sounds to make your language, that is spoken language, more refined. So if you like my channel, please do subscribe, share, and like the videos, and also enjoy. Keep learning. Thank you. Bye all of you.